안녕하세요 여러분. 오늘 준비한 메뉴는 돼지고기 두루치기랑 부추무침 그리고 청국장입니다. 두루치기는 앞다리살이랑 목살 그리고 오겹살 3가지 부위 사용해서 만들었고요. 시골청국장이랑 부추무침도 함께 곁들여 먹으려고 준비했습니다. 그러면 맛있게 먹겠습니다.
네, 여러분. 이렇게 해서 오늘은 돼지고기 두루치기랑 부추무침 그리고 청국장까지 먹어보았는데요. 돼지고기를 두툼하게 썰어서 맛있었는데 여러 가지 부위를 사용해서 그런지 더 맛있었어요. 아삭아삭한 부추무침이랑 구수한 청국장까지 너무 잘 어울렸어요. 국물 자작하게 만들어서 나중에 밥 넣고 비벼 먹었는데 진짜 맛있었어요. 입맛 없는 날에는 역시 이 조합이 집밥 메뉴로는 딱인 것 같아요. 그럼 오늘도 너무 맛있게 잘 먹었습니다.